обсудить проблемы слов и проблемы сопряженности в группах ГНК. И на самом деле здесь мы знаем гораздо меньше, чем не знаем. So here we know just quite a little. And here is the plan. Actually, first we will start discussing GN2. And in fact, GN2 has quite easy algebra. And we will see that the word problem can be easily solved. Проблема слов здесь довольно легко решается. И что касается проблемы сопряженности, такое впечатление, что чуть-чуть недоделано. На самом деле, сегодня я расскажу про некоторый метод решения проблемы сопряженности для группы G4-3. И я думаю, можно будет доделать GN2. Значит, на самом деле, so really, we can tackle GN2 from 2 points of view. The second point of view will be some relation with Coxeter groups. So actually, for Coxeter groups, both the word problem and the conjugacy problem are solvable. And actually, there is some rewriting algorithm for GN2, which has some word in GN2 as an input and some word in the Coxeter group as an output. So there is some bijection, so this means that the word problem can be easily solved. Так что вот проблема слов легко решается для GN2, потому что можно переписать слова из GN2 и получить слова в группах Кокстера. Но на самом деле проблема сопряженности таким образом не решается, и хотелось бы доделать эту проблему. Это второй способ. А первый способ – это на самом деле то, что ГНК – это свободные косы, мы уже об этом говорили, и фактически проблему слов мы решили. Так что здесь мы будем говорить о свободных косах. Now, passing to k plus 1k, actually in the last lecture we saw that for g plus 1k we have a certain subgroup called hk, which is the subgroup generated by all words which have no last generators. So we usually have k plus 1 generators, and these are words which can be represented by something in k generators. Так что вот в группе g плюс 1, gk плюс 1k у нас есть такая хорошая подгруппа, где можно обойтись без последней образующей. И на самом деле сегодня мы будем пристально изучать эту группу. И в общем, когда мы изучим соотношения, то мы поймем проблему слов для G5-4, и на самом деле мы поймем и больше, потому что, в принципе, более-менее понятно, как делать проблему слов для GK плюс 1K, и это будет проблема, так сказать, шаг за шагом. Ну вот во второй теме и в третьей нам понадобится алгебра, но для описания соотношений нам понадобятся еще некие трюки из теории узлов. So for number 2 and for number 3 we will need some algebra, and also we will need some knot theory. And I think that the word problem for G5-4, which we will solve today, actually opens a way how to prove the word problem for higher GNK, but the crucial thing is to understand the group HK, which is not completely understood. So we will talk about higher groups. So here we will need some group theory. And actually, after that, we will touch on the conjugacy problem in G4-3. На самом деле, потом мы просмотрим проблему сопряженности в G4-3. И здесь у нас будут такие методы. Ну, во-первых, если проблема слов может быть понята с помощью таких диаграмм на диске, то проблему сопряженности можно понимать с помощью диаграмм в кольце. И на самом деле вот те картинки, которые мы рисовали в самом начале с какими-то малыми сокращениями, в каком-то смысле могут быть перенесены на случай диаграмм в кольце, и это один метод. So for the conjugacy problem, there are methods which can be used from one-content diagrams that we
considered in our first lectures. And if we tackle the word problem by using diagrams in a disk, we can tackle the conjugacy problem by looking at diagrams inside some annulus. And actually, if we have small cancellations, actually these things like green one-component diagrams, Green-Linger theorems, give rise to solutions of those problems, and actually we potentially can solve lots of problems. However, as for G for 3, so here we neither have a good finitely presented things, nor we have some small cancellation properties. So we will have to use lots of tricks from algebra and other situations. Ну, в общем, придется использовать много разных трюков и, в принципе, ни малого сокращения в таком его обычном виде, ни даже конечной представленности здесь не будет, так что проблема сопряженности пока у нас есть только в GN3. Ну, понятно, что можно доделать в GN2, но это еще не до конца доделано. So we pass to our first point. Well, we can say it's just a remark. So about groups GN2. Actually, the word problem can be solved by using free braids. Well, it was the main issue of lecture 2. And actually, another way of solving the word problem is the bijection that we have between words in GN2 and words in a certain Coxeter group called CN2. Так что вот что касается проблемы слов в группах GN2, мы ее уже разбирали, когда разбирали свободные косы. И другой способ решения посредством групп Кокстера. Группы Кокстера появятся на следующей лекции, и фактически вот этот процесс переписывания слов из GN2 в слова в некоторой группе Кокстера, это будет некоторое взаимно однозначное соотношение. So there will be some one-to-one map. This is a bijection, but this is not an isomorphism. Because if it were, then both the word problem and the conjugacy problem would be solved. But it is an isomorphism on some finite index subgroup. So finite index subgroups are isomorphic. So I think that we need just a small bit of further information to fix the conjugacy problem for G and K. And this may be something like master thesis for some student. So я думаю, что вопрос о том, как дожать проблему сопряженности, это несложно. В частности, попытайтесь посмотреть в сегодняшней лекции, что мы делаем с ktrt. И вот эта вот биекция, она на самом деле является изоморфизмом на подгруппе конечного индекса. И на самом деле я хочу сказать еще об одной важной вещи, она здесь не записана. Группы GN2 имеют много общего с такой замечательной теорией гиперболических групп. So there is a very nice theory of hyperbolic groups after Mikhail Gromov. So these groups have a lot to do with fundamental groups of hyperbolic spaces. So in some sense, they behave like fundamental groups of spaces with a metric of negative curvature, though they might not be such groups. Вот они похожи на фундаментальные группы гиперболических пространств, хотя могут таковыми и не быть. And from Gromov's point of view, there is no difference between a group and its subgroup of finite index. Actually, we may try to solve the word problem for G and K by using, for G and 2, excuse me, by using braids inside an annulus. Actually, G and 2, elements of the G and 2 are just free braids. And if we want to consider closed things, then we get something like closed braids. So here
I have some warnings because actually these closed braces are not quite the same as elements as conjugacy classes in GN2, because if we look at GN2, well, we can cyclically permute letters, but letters can change their names. Проблема в том, что когда мы циклически переставляем образующие в косе, если эта коса не крашеная, то названия букв могут измениться. Поэтому это не совсем то же самое. Эти проблемы близкие, но это надо как-то дожать. So, closed free braids are just the same as elements of GN2. However, if we look at closed braids, well, we may have an issue which is not very much pleasant, is that some bygons may overlap. So I just here remind some very easy thing. Я хочу напомнить одну очень простую вещь. Когда мы решаем проблему слов в группах GN2, мы можем упрощать посредством разведения двуугольников, и там имеет место лемма о диаманте, но проблема в том, что вот в случае с замкнутым, когда мы рассматриваем GN2 замкнутые косы, там двуугольники могут перекрываться не очень хорошим образом, и это тоже надо пристально разглядеть. So here we have to look more carefully at this situation where bygons overlap. Actually, for non-closed braids, there is no such issue, and that's why we can use the diamond lemma in order to solve the word problem for GN2. And for closed braids, this is not quite the same. So pure braids, actually, we can have some change of letters if we consider pure braids. And actually, if braids are not pure, well, it's more complicated. Okay, now let's pass to the groups G and K, HK. Actually, here I want to remind you that we considered the groups G, K plus 1K as follows. Сейчас мы будем рассматривать группы HK, которые представляют собой подгруппы в GK плюс 1K. И я напомню, что группа GK плюс 1K имеет K плюс 1 образующую. Эти образующие индексируются всеми подмножествами размера K в K плюс 1 элементном множестве. Можно считать, что это множество от единицы до K. И тут есть два типа соотношений. Первое – это квадрат равен единице. И третье – вот такое соотношение произведения образующих равно произведению в произвольном порядке. И здесь я пишу не 1, 2, а именно и 1, и 2, чтобы подчеркнуть, что, в общем, порядок-то любой, а здесь противоположный. So, GK plus 1K is a presentation having K plus 1 generators. They are indexed by K element subsets of the K plus 1 element set. And actually, here we have relation 1, that all those generators are in reflections, and relation 2 saying that the product in one order is just the same as product in the opposite order. Actually, there is no room for the relation number 2, which means for commutativity. Actually, if we have K-element subsets, they always have maximal possible intersection. Так что вот дальней коммутативности здесь нет, потому что неоткуда ей взяться. Actually, this emphasizes the issue, yet another issue, which makes the word problem for G, say K plus 2K, much harder. И проблема, которая здесь возникает, она действительно, вот проблема коммутативности, она делает вопрос распознавания тривиального слова гораздо более сложным, если у нас есть, скажем, GK плюс 2K. Well, I know that Balkuch and his school solved the word problem for G53, but it's hard enough. Okay, so now we consider the subgroup HK, which is generated by all words, or by all words not containing the last word. Actually, there is a problem. Of course, this group is finitely generated, but the question is it finitely presented? So actually, this might not be obvious.
We will give an explicit presentation for G5, 4, and then more or less we can say something about GK plus 1K. Теперь мы перейдем к соотношениям для G4, для H4. И на самом деле идея состоит в следующем. Вот в прошлый раз мы показали, что любые слова в GK плюс 1K можно задать движениями точек движениями K плюс одной точки в RPK минус 1. So last time we showed that all words in GK plus 1K can be represented by the motion of points, of K plus 1 points in RPK minus 1. And actually, this corresponding between homotopy classes of such points with some restrictions, some natural restrictions, are more or less the same as elements in GK plus 1K. Well, of course, here we should repeat what the restrictions are. И эти вот ограничения, которые здесь возникают, более-менее состоят в том, что если мы рассматриваем K плюс одну точку, то, в общем, любые K минус одна точка должны быть в общем положении. И, в принципе, если мы говорим о косах, то, ну, скажем так, есть косы, а есть крашеные косы. И на самом деле в каком-то смысле, если есть косы, то они соответствуют произвольному, так сказать, неупорядоченным набором точек, а окрашенные косы соответствуют упорядоченному набору точек. Но я вдаваться в подробности не хочу. So the issues are that we have to require that any K minus 1 points are generic, and also we can make a distinction between braids and pure braids. So actually pure braids are something which is related to ordered tuples of points, and usually any other braids are just something which is related to whatever tuples of points. And now let's argue as follows. Well, assume we have 4 points in general position in the 3 space, or in the 3-dimensional projective space. So I'm interested in 5 points in this space. А вот мы рассматриваем 4 точки фиксированные в RP3 или в R3. Меня интересует, что будет с 5 точками. А более-менее, если мы рассматриваем крашеные косы, то на самом деле все, что нужно будет рассмотреть, это вращение 5-й точки вокруг ребер, если эти 4 точки остаются неподвижными. Почему? Ну, идея такая, что если мы не накладываем ограничений, что 3 точки не могут быть коллинеарными, то более-менее все развяжется. So the idea is that if we do not require such genericity, if we don't require that no 3 points are collinear, then more or less also all braids without such restrictions will be trivial. So actually we want to cut out something of codimension 2. And these things, when 3 points are collinear, is just something of codimension 2 that we want to cut out. So if we don't have this, then this will be more or less a trivial fundamental group, maybe trivial for pure braids or just permutation for non-pure braids. So something like that. And actually, if we consider that, then it's natural that generators are something which corresponds to rotations of 1 point around an edge. So what sort of rotations can we have? Какие могут быть вращения, если мы 4 точки фиксируем, а 5-я вращается вокруг некоторого ребра? Ну, во-первых, заметим, что ребро может быть, можно рассматривать с 2 точек зрения. Можно сказать так, ага, у нас есть тетраэдр, и вот тут вот 6 ребер.
На самом деле не так. Надо ребро рассматривать как бесконечную прямую, и, в принципе, даже это рассматривать не в R3, а в RP3. Так что вот эти ребра, они все RP1, они окружности. So we have to consider 6 infinite edges, and these edges are actually projective lines in the projective space. And now what happens? So assume we have the fifth point, E, and this goes around some edge. For example, it goes around AC. So what happens here? Actually, here, E goes around E appears on one plane, on the other plane, and then again on one plane, and then again on the other plane. This means that I will have ABCE, ADCE, ABCE, ADCE. This is the rotation of E around the edge. And actually, we can do the same for the rotation about any other edge. So actually, we'll have 4 generators here. Мы таким образом получим, six generators, excuse me. Таким образом мы получим 6 образующих, когда пятая точка вращается вокруг любого ребра, то есть вот мы имеем 6 образующих, да еще будет куча образующих, когда некоторая другая точка А, Б, С, Д вращается вокруг ребра, то есть это будет уже не 6, а 30. Потому что из 5 точек мы можем выбирать любую. Возникает вопрос, есть ли тут соотношение? So you see here we have some generators which correspond to some rotations around an edge. So we will have some generator where it goes like this. And is this a unit? Actually, it could be a unit if we allowed 3 points to be collinear, but it is not actually a unit. It is some generator in our pure gray groups. So how many generators of such sort do we have? Actually, we fix a point. There are 5 possibilities, and this point can go around each of those edges. So there will be 5 times 6, 30 possibilities. And what are the relations for such things? So now I want to give you a relation which happens in G5-4, and actually such a relation which can be checked more or less immediately, and it can be checked algebraically, not just topologically. This happens more or less for everything for higher GK plus 1K, not only for G5-4. Actually, let's see that these two things commute, AB squared and CD squared. Here is just a very easy algebraic calculation. Well, maybe we can say it's in one line, so make it a bit compact, so it's in one line. So ABCD we can invert, and then invert ABDC, so we invert 4 times and we get it, okay? Actually, can we imagine this topologically? Actually, we can, and that's why we can even do more. We can prove that there is nothing else. Топологически мы можем рассмотреть это и показать, почему нет ничего другого. Давайте посмотрим. Мы можем рассмотреть, например, 2 ребра. Вот это ребро тетраэдра и вот это. Неважно, конечные они или бесконечные, просто вот давайте предположим, что тетраэдр вот такой. Вот на самом деле идея состоит в том, что мы разрешаем 4 точкам на какой-то момент оказаться на одной плоскости. И благодаря этому вращение вокруг 2 вот этих вот ребер, оно может быть до того, как они оказались на одной плоскости, и после того. И за счет этого возникают соотношения. So the idea is that we can consider these 2 edges. They can be one over the other, or vice versa, this over and that under. And let's see. Here we have some similarity with the knot theory. So we can think that this edge, I want to call it BD. So we can think that it goes, and it is called like B small,
Maybe this notation is not very good because I used B otherwise, but excuse me. So B and D. So let's look, and here I have A and C. What does it mean? It means that the last point, E capital, goes around this edge. So actually, the generator will be looked like something like that. Okay, so this will be a composition of four configuration when 4 points are on the same plane. So you see here we have B equals D, and C and A are conjugate by means of this edge, so by means of B and D. But if we go through the point when 4 points are collinear, we get to this situation. And in this situation, we will have A equals C and B is conjugate to D. So you see, if we perturb it a little, then we will see that B will be equal to D and A will be equal to C, which will mean that this thing will conjugate with each other, because here A and C were conjugate, and here B and D were conjugate, but they become equal, which means that AB commutes with CD. Sanjan, when posting on the on the web, I will ask you to change the names for the generators, because here I used ABCD for something else. Actually, here AB squared was something like our previous A, because you see. So here is the generator which corresponds to this rotation along the edge. So, and here it's called AB squared. It should not be called A. Okay. Yes, XYZW. Okay, XYZW or something like that. Так что вот такие соотношения, и на самом деле эти соотношения это все, что есть в группе группе H4. И это доказано чисто топологически. Ну и на самом деле там вот кроме этого соображения ничего больше нет. А я бы сказал так. На самом деле очень важно и полезно попытаться доказать, что в группе H4 нет других соотношений чисто алгебраически. Может быть, использовать метод Рейдемастера-Шрайера, может быть, использовать какой-то другой метод, где рассматривается подгруппа группы. Но на самом деле вопрос такой. Есть ли что-нибудь в старших группах HK? И, в принципе, гипотеза, что более-менее вот именно такие вещи и есть. Но в старших HK вращение вокруг ребра, это будет уже не вращение вокруг ребра, это будет вращение вокруг, скажем, гиперплоскости. So for higher G and K, for higher GK plus 1K and for higher IHK, we will have similar relations. You can write them down algebraically, and actually more or less we can do the same, and actually more or less I understand that the relations will be the same, and I think that there will be nothing else. But it is worth proving that there are no relations in H4 even algebraically, maybe by using Reidemeister-Schreier method. But actually, when we deal with those rotations, we should imagine that we rotate not along an edge, but along something of codimension 2. For example, in R5, we have to rotate a point around a two-dimensional circle, and we should look at the situation, well, not when two lines intersect, but when two planes are not in general position. So either you have a very good topological imagination and prove it completely, or try to do it algebraically, and this may give you something. And now I'm more or less ready to solve the word problem for HK, which immediately gives me the solution to the word problem for H4, which will immediately give me the solution to the word problem for G54. Because in the last lecture, we solved the problem whether or not an element of G54 belongs to H4.
В прошлый раз мы установили, что алгоритмически решается проблема для G4-5, принадлежит ли элемент подгруппе H5. Да, на самом деле мы это установили и для GK плюс 1K и для HK. И поэтому, если мы решим проблему в HK, то мы решим проблему слов, конечно, то мы решим и проблему для GNK. То есть на самом деле сейчас я хочу перейти к еще одной подгруппе, к подгруппе HK со звездочкой. И идея приблизительно такая. Мы избавились от последней образующей, ну, скажем, если G5-4, то есть 5 букв A, B, C, D, E, а здесь мы избавились от E. Теперь я хочу избавиться от буквы D. So the idea is that I'm now considering the group H4, and so when passing from G54 to H4, I got rid of the last generator. I call the generators A, B, C, D, E, and now I want to get rid of, I got rid of E, and now I want to get rid of D, the penultimate generators. And in order to get rid, I would rather say, okay, I locate all those instances of D, and here I have words P1, P2, P3, which are just what is left from D. And now I want to rewrite everything as a product of conjugates. So I take P1, D, P1 to the -1, and then P2, P1, P2, and finally I will get some tail. Так что вот я хочу свое слово написать вот таким образом. Вот сначала какую-то часть, которая представлена элементами, сопряженными к D, а потом какой-то хвост. И на самом деле легкое упражнение состоит в том, что если хвост нетривиален, да, естественно, все эти P1, P2 и все это не содержит букву D, конечно, потому что здесь я записал все буквы D. Если хвост нетривиален, то, конечно, это слово не может быть единичным, ну просто потому что сделаем D равно единице, и все сократится, останется хвост. Так что вот надо рассмотреть подгруппу, где хвост тривиален. И эту подгруппу я как раз назову H4 со звездочкой. So for me, H4 star will be the subgroup, well, also HN star, HK star, when this tail is trivial. So of course, if the tail is non-trivial, then the word is not. So it is not the identity element. And actually now I want to ask whether I can have relations for H4 star. Well, in fact, H4 star is not a finite index subgroup of H4, because in fact we have this tail, and this tail is whatever elements I have in the first three generators. And the first three generators are ABC, and we have Z2, star Z2, star Z2, and it's an infinite group. So this tail gives me something like quotient. So this means that H4 is not a finite index subgroup. And we now want to use some algebra, and I want to convince you that somehow we can create a presentation for H4 star, and this presentation will be horrible from many points of view. Я сейчас буду строить представление для H4 звездочка. Образующие-то здесь будут не такие сложные, они будут просто всевозможные элементы, сопряженные к D, но уже когда я говорю, что всевозможные элементы, сопряженные с D, то таких элементов будет бесконечное количество, потому что я могу D сопрягать всеми элементами из H3, то есть из A, B, C. Да? То есть этих элементов уже будет бесконечное число, то есть эта группа уже даже не конечно порожденная. И уж, конечно, она не будет конечно представленной. И сейчас я хочу сказать один очень важный момент, заметить, что хотя эта группа и не конечно представленная, то ее образующие
будут соответствовать элементам из H3. So, though this group will not be finitely presented, even not will be finitely generated, its generators will correspond to all elements of H3, all elements which can be written down as in the first three generators. And actually, if we know how to solve the word problem in H3, in this case, we do know because for H3, we have no relations except just square of generator equals 1. This is Z2 star Z2 star Z2. And actually, here we can say, okay, we solve the word problem for a smaller group, say H3. And actually, here is nothing to solve. And having that, we know what are the distinct generators for H4 are. So dreaming in the right way, we can say, okay, if we solve the word problem for H4, we know what the generators for H5 star are, and so on. Так что на самом деле можно предположить, что если мы умеем решать проблему тождества для предыдущей группы, для следующей группы все образующие это будут как бы все элементы предыдущей. Но группы уже будут не конечно порожденные, и работать с ними будет еще очень сложно. И на самом деле мы не знаем, какие соотношения в H5 и так далее, поэтому тут надо еще работать и работать. Так что вот G5-4 это то, вот, где мы что-то еще можем сказать. So let's write down the relations for H4 star, and actually we can do the following. In fact, we can rewrite generators, we can rewrite relations from H4 as follows. Well, in fact, d squared equals 1, and also I want to write three relations like that. So actually, if you look at these relations, you will see that, after looking a bit carefully, these are just the three relations for A, B, C, D. Actually, we have so we can split relations into three sets, and we will have such relations. And actually, these are the four relations for H4. In the previous lecture, we saw that they are enough. And now I want to pass to some techniques called Howey diagrams. And what is that techniques? Well, actually, we know the Van Kampen diagrams. And what are these Van Kampen diagrams? Well, we can write down some words, and actually we have polygons, and we write down something along polygons, and we can if two polygons share an edge, we have some cancellation of labels, so we can package all relations, and if we have some word, we can imagine that this word is a boundary of some polygon, and if we want to say that this word is reduced or can be reduced to the trivial word one by one, so the word this is trivial, this means that we can draw a planar map with this word on the boundary. Итак, если у нас есть какое-то слово, то с помощью диаграмм Ван Кампена мы можем сказать так. Если слово дает тривиальный элемент в группе, то мы можем этот тривиальный элемент представить такой плоской диаграммой, и на этой плоской диаграмме мы можем сказать, вот этот элемент лежит на границе, а далее все преобразования, которые схлопывают его к тривиальному слову, они состоят в том, что мы просто клетка за клеткой сжимаем все, и у нас есть такая конечная последовательность слов. And Howey diagrams is just designed for the case when we have one special generator. So Howey diagrams are designed for some group when we have one more generator. So we have some group H, say in our situation H3 plus one more generator. And relators are something, well, when we use this additional generator. And the idea is that we draw
this new relator, this new generator on edges, and we draw all other things which belong to a smaller group, in our case in H3, in corners. So you see, if I want, for example, to write down a word PDQDRDSD, I just draw such a rectangle. So on each edge of the rectangle, I write down D. Of course, I mentioned the situation when D squared equals 1. In that situation, we can say, okay, our edges are not oriented. But if our edges are oriented, we will have an issue of the orientation. And I am not very much interested in that because, well, D squared really is equal to 1. And here I can actually start solving many problems. And let's see what problems do we have. So first of all, I want to look at all possible relations here. Сейчас я хочу попробовать использовать эти диаграммы Хауи. И на самом деле я хочу, давайте я сейчас покажу вам картинку из своих рукописных вещей. Actually, there will be some advertising what to do with the T44 condition. So assume I have a picture which looks like something like grid, which means that I have something like, well, a rectangle which is split into quadrilaterals. And assume all relations are those squares. And if we try to look at this situation, we will see that, well, we can cut out one quadrilateral in the corner, and this will give us this. And we can cut out yet another. Oh, Sanjan, please correct this. So here it should not be 3 by 4. It should be, so there should be some fourth column. Okay, so this is wrongly drawn. Okay, so this is not good. And actually, but what I meant here is that we can cut one by one. And actually, in all those situations, I have not quite small cancellation, but I would say that the length does not increase. It may not decrease strongly, but it will not decrease. So I cut one by one, and finally I can not increase the length. And if I don't increase the length, so this will give me potentially an algorithmic solution to the word problem. Okay, so, but it happens in the situation when I do have T44 condition, and actually for the situation when I have my group H4 star, I don't have it. So first of all, I don't know where to put D. And Howie diagrams give me a clue. So the idea is that I should put D into the vertices. And other things, no, excuse me, on the contrary, I should put D onto the edges, and other things will appear in the vertices. And actually, there is one terrible issue is that, well, in fact, it may happen that I have two quadrilaters which share two edges. And you see, 2 is 4/2, and actually this means that our cancellations are by no means small. Так что в этом случае наши сокращения уж никак не малые сокращения, это половина. Но на самом деле я бы сказал так, что хотя они не малые, но справиться с этим можно. То есть, грубо говоря, так, вот этот четырехугольник мы просто стираем то, что есть внутри, и вместо этих двух четырехугольников мы получаем один четырехугольник. Но
Проблема в том, что нам тогда надо иметь в виду, что у нас есть бесконечное множество соотношений. То есть, грубо говоря, вот мы идем по такому пути длины 4 и по такому пути длины 4. Мы имеем два соотношения, такое, и они в итоге дают соотношение вот такое. То есть все эти бесконечные соотношения надо иметь в виду, их можно предусмотреть, и на самом деле это предусматривается, и в качестве картинки это выглядит так. So, the word problem for G for H for star will look pictorially like this. So we have some picture of this sort, and we'll look for quadrilaterals, for adjacent quadrilaterals which share a bigone. And we do, and so if they share, we can remove them until it's possible. And finally, we will make sure that these quadrilaterals do not share anything. And now there is yet another issue, that they never happen to be three at one vertex. So they either have two neighboring edges in common, or they fit four at one vertex and never three at one vertex. And after deleting that, we get to this picture. And finally, we can undo, and as it was on the previous slide, we can undo it up to the end. Well, and now I will show just some pictures from some pages from my book. These pages can turn out to be a bit boring. So this is the situation when we have something like commutativity. For example, we have C, BA, C, and this. And actually, we can have this quadrilateral, and we have an adjacent quadrilateral. And you see, if we have this and that, we can just remove these interior edges, and then this will mean that this BA will get squared. So actually, schematically, this can be drawn like this. We have two Howe diagrams, like with these Greek letters, and these Greek letters will get multiplied, and we will have this Howe diagrams. And here we should foresee all possible relations which appear. There will be infinitely many of them, and actually, well, in some sense, I can tell you how this relation can look like. You see, here I have BA, and here I have C, BA, C. So more or less, these two things differ by conjugation of by C and maybe up to inversion. So something like that. So in fact, I can have just one thing, and so these two things may be the same. And actually, I will have four things which appear to be in quite a fixed position, on our Kelly graph for for H3. So for H3, I have a Kelly graph, and these things are very close to each other, and these things are just equal. And when we take these two things, then these two C's will be again equal, and those two, well, so we can predict how it happens. And actually, if we predict from that, we will show that it's impossible to have three quadrilaterals at one point. So either 2 or 4. So there is some parity issue here, so it can be proved. And now I want just to scroll over some statements, lemmas, and theorems which appear in our book. Well, actually, this is a joint work. I have to give credit to my co-authors. Andrei Karpov was actually the main person in this joint paper, Andrei Karpov and Denis Fedoseev. So actually, so this is a statement that either 4 or 2, so some parity issue, okay? It's not hard. And also,
Also, there is something like for parity issue, and this is a certain estimate for the number of cells. More or less, it says that if we have a word, then the number of cells inside cannot be infinitely long. So we can estimate something from below. Окей, так что вот первая лемма была о том, что три четырехугольника не могут встретиться, а вторая об оценке количества клеток, на которые мы разбиваем. Ну и на самом деле вот эта лемма, она говорит более-менее последнее, что нам нужно для того, чтобы решить проблему. И если собрать это все вместе, то можно сказать так. Вот у нас есть вот эта теорема, что проблема тождества алгоритмически разрешима. So you see now this proposition and that lemma lead us to this theorem about algorithmic recognizability. So we take a certain word. So this means that we can have some map which is nice for 4. This means that we have quadrilaterals and 4 at one point. So then we can get some disk submap, and we can estimate the number of cells like that. Well, and actually, if we can estimate the number of cells, we can just take a brute force algorithm. And of course, it's terrible from the point of view of complexity, but nevertheless. И так что если мы знаем, что у нас имеется там количество клеток меньше, чем 1 000 000 в степени нашего числа, то в конце концов можно перебрать 1 000 000 в степени нашего числа, или даже наше число в степени, ну, в общем, 1 000 000 в степени нашего числа, и это будет конечное число. А раз мы можем перебрать конечное, то более-менее мы можем решить проблему. Так что вот тут всего там, полстранички, этого достаточно. Well, and actually, this gives us a clue that the problem is should be algorithmically solvable for G, K plus 1, K for whatever K. But to this end, we have to know the structure of all HK. I mean, the nice structure. And I mean that we have all those quadruples of points which appear. So we will have to figure out why all relations are of length 4, and then we will have to forbid this 3 at 1 vertex situation. But this is more or less a parity issue. It's not so hard. But we will have to be able to work with HK, not only with H3. Так что если мы очень хорошо понимаем решение проблемы в HK, и более-менее тут, конечно, надо ее сначала решить, но там более-менее понятно, что не будет 3 четырехугольников в одной вершине. Если мы все время увидим, что четырехугольники, то все получится. So here, something which is possibly not very nicely positioned, it could appear a bit earlier, but nevertheless, here we have some boring theorem about an analog of the Van Kampen lemma for the situation when we have a special sort of presentation. Actually, the same when we have a separate generator. So this will be our penultimate generator, and for G54 and H4, this penultimate generator is called D. And actually, again, so we have some word, and we have some D's inside, and on the boundary, we don't have any D's, so all D's appear inside, they get canceled on the edges, and this is an analog of the Van Kampen lemma. The idea is the same as in Van Kampen lemma, but the proof is a bit more boring. Okay, and now I want to say some words about the conjugacy problem. So schematically, the slogan is like that. Word problem is inside the disk, conjugacy problem is inside their annulus.
Вот для решения проблем сопряженности нам надо просто нарисовать кольцо. То есть, что такое слова с точностью до сопряженности? Ну, на самом деле, если слово, мы можем его рассматривать циклически, писать буквы в каком-то порядке и дальше их циклически переставлять. Мы, естественно, получим сопряженные слова. Ну и на самом деле мы можем нарисовать, сказать так, вот у нас есть слово, мы не знаем, где его начало. Вот, и мы рассматриваем два слова на двух краях кольца. Тогда они будут сопряжены, потому что мы не знаем, какое начало у каждого слова. И на самом деле, если есть теорема Гриндлингера про, значит, равенство слов, то почти такая же теорема про сопряженность слов. То есть два слова сопряжены, если они находятся на разных краях кольца. Ну и на самом деле вы можете очень легко вообразить себе, что тут тоже есть некий аналог малых сокращений, то есть, грубо говоря, если многоугольников много или если они выпирают очень сильно в большом количестве, то тогда можно найти многоугольники, у которых много ребер на крае, а значит, есть с чего начинать, так сказать, проталкивать их внутрь, и есть, значит, как начать откусывать вот этот край, чтобы сделать меньше, 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 и в конце концов два этих слова совместить. So actually, the same method of small cancellations work for annular diagrams. Of course, this should be justified a little bit, but again, if we have many polygons at a vertex, or these polygons have many edges, then more or less we can find a polygon which has a lot of edges on the boundary. So this means that we can make this diagram smaller and smaller, and finally these two things will collapse. These two cyclic reduced words will coincide. Well, actually, here I recommend Olshansky's book, and it will appear in the list of references. And Olshansky is the leading specialist in the world. И вот книга, которую я рекомендую, в общем, на самом деле Ольшанский нашел проблему, Александр Юрьевич Ольшанский нашел подход к проблеме Бернсайда, замечательной проблеме. И на самом деле он обобщил вот все эти методы, значит, малых сокращений. Ну, идеи Ольшанского состояли в следующем. Вот на самом деле можно рассматривать многоугольники, у которых много сторон. Можно рассматривать многоугольники, которые сходятся по большому количеству в одной вершине. Но в принципе, одно дело у многоугольников много сторон, а другое дело, скажем так, сторон может быть много, но у них может быть общее пересечение большое. Так вот, можно сказать так, что у многоугольников очень много сторон, и они пересекаются ровно по одной стороне. А можно сказать так, они пересекаются по половине, но у многоугольника очень много кусочков. И, скажем так, многоугольник, скажем, у него 100 кусочков, он состоит из, и там есть кусок длины 50, но еще есть 50 кусочков длины 1. Так вот, грубо говоря, тогда получается, что у него 51 кусочек, а пересекается он только по одному. То есть у Ольшанского есть очень много разных уточнений этой теоремы, которые все, в общем-то, работают тоже. Так что, so besides the length, we can look at some relative length, so we can look at some portions on the boundary, and actually the length can be the length of the portion can be large, but there can be many portions. So I just suggest to read this Olshansky's book. Well, and now I'm more or less ready to give an algorithm for the conjugacy problem for G443. Again, it's our work with Karpov, and actually, again, yet another definition. So today we have such a great amount of issues, and actually, now I want to say something about the twisted conjugacy. So when I consider the usual conjugacy, this means that V and U
are conjugates. So this means G minus 1 UG equals V for some G. And now I want to consider an automorphism of my group. So something like phi is an automorphism, and assume I have an automorphism of my group F, then phi twisted conjugacy problem means, can I find such a thing like phi of G to the minus 1 UG equals V? So this is the twisted conjugacy problem. And actually, there is a lemma which is a theorem which is from the classical book by Linden and Shoup about some amalgamated product and about some things when we want to solve the conjugacy problem for this amalgamated product. Идея состоит в следующем. Допустим, у нас есть, значит, сейчас я хочу сказать про одну важную теорему из классической книги Линдена и Шуппа. Предположим, что у нас есть группа, которая представляет собой произведение с амальгамом. Что это такое? Это значит, что у нас есть вот одна группа, подгруппа D, значит, вот у нас P, это D почти свободно умноженное на E. А что значит почти свободно? Это значит, что у нас есть подгруппа D, подгруппа E, но внутри них есть какие-то соотношения, вот есть такое произведение с амальгамом. Я не хочу об этом говорить, но, скажем так, у нас таких вещей довольно много. Например, когда мы говорим, что вот есть у нас G5,4 или даже G4,3, то вот в G4,3 у нас есть 4 образующие ABCD, и вот это D – это нечто дополнительное. То есть мы делаем амальгам, добавляя дополнительную букву D. То есть у нас есть АБЦ, там группа, в ней нет соотношений, мы добавляем D. И там на пересечении появляются какие-то соотношения между чем-то, что есть для АБЦ, а вот это мы уже проходили в прошлый раз. На самом деле в прошлый раз были соотношения, мы сказали, что вот эту группу G4,3 можно соорудить из группы АБЦ, А квадрат, Б квадрат, С квадрат равно единице, D, и дальше соотношение между ними. Ну, конечно, это немножко так уже кажется чересчур, но на самом деле, so really we can consider, so we will not have amalgamated products for very complicated groups. So here we will actually deal with a G43, and for those G43, we will consider the subgroup H3, which is nothing but the product of three copies of the free product of three copies of Z2, A squared equals 1, B squared equals 1, C squared equals 1, and the amalgamated product will be with D, so the amalgamated product with D2, and actually some twisted conjugacy is more or less the conjugacy that we get when we start to conjugate something by D. Well, actually, you see, we have this group generated by ABC, right? And actually, we can look at how does this D act on ABC. For example, we can consider DABCD, okay? And actually, DABCD will be CBA. So actually, this is more or less the clue. So there is a lemma that if we have some U and V which are twist conjugated, then if we look at this, set of gamma V of well, I'd better share my book just to make sure here. So let me just share my book. So here we will have yet some lemmata, and so after that I will just give an algorithm for step by step, an algorithm for the solution to the conjugacy problem in G43. So roughly speaking,
people know what to do with amalgamated products, and roughly speaking, amalgamated products for G43 is quite a simple amalgamated product. So this is the clue, and let me just show my book Invariants and Pictures. Invariants and Pictures. So let me see. It should be chapter 12, and in chapter 12, I will have just a moment. I will have these initial pages about this amalgamated product, and actually here they are. So first, I recall something from the previous lecture. So this is a presentation for a G3-4. Do you see my screen with my book? Вы видите мою книгу, экран, книгу сейчас? Да. В общем, идея состоит в том, что проблема такой сопряженности в группах с амальгамом, она не такая сложная, потому что если мы добавляем новую переменную, то это очень похоже на то, что мы рассматриваем скрученную сопряженность. Почему? Ну, грубо говоря, потому что мы можем, скажем так, если есть у нас какая-то группа, ну пусть нормальная группа, подгруппа в большой группе, то мы можем ее сопрячь с помощью какого-то элемента вне ее. Тогда, если мы сопрягаем с помощью чего-то вне, то это будет автоморфизм в данной группе. И когда мы имеем автоморфизм в данной группе, то тогда вот этот автоморфизм дает нам некоторую такую внешнюю сопряженность. И на самом деле вот тот метод, который написан вот в этой главе 12, я думаю, что он позволит нам дожать полностью проблему сопряженности в свободных косах и в GN2. So here is a theorem about the presentation of G and G43. So we have this amalgamated product. So you see here is the presentation, and here is this lemma from Linden Shoup, which says as follows. So assume we have an element C1, Cn, and we want this element to be in this word, and actually assume it's cyclically reduced. So there is no way to cancel it in P, and this is an element from P, and actually. Whatever cyclically reduced element we take here, if it's conjugate, then we can simplify it. Then we can make this conjugation in two steps. So first we just permute, and then we conjugate by an element of R. So just in two steps. So okay. So one is just usual conjugation, and the other one. That's just cyclic permutation, and the other one is conjugation by R. And here we consider twisted conjugacy when we have an automorphism of the group here. And actually, after having all that done, we have an algorithm for the conjugacy problem for G43. So you see, we do the following. So we consider such a mapping. So here we have a conjugacy by G. So we have an element G, and we conjugate elements of the group H by this element G. So we have H in the subgroup. And now I'm interested in the set of fixed points of this conjugation. So I conjugate, and I want to look at those points which stay the same. And actually there is such a lemma, so that if I have two words and they're twisted conjugated, then actually this means that this set of fixed point contains an element G minus 1 ZG. So I just conjugate by
I just conjugate by V, and then I will have this. So this is a lemma. It's not so that hard. And now the algorithm for solving the problem for G43. Okay, so we have two words in G43. We can write down, so we can call it W and V. So first step, we write down all cyclic permutations. Вот, пожалуйста, алгоритм. Я его прочту по-русски, потому что по-английски он написан. So it's written in English. So I will read it in Russian. Мы записываем все циклические перестановки для W. Конечно, имеется в виду, что они приведены. Дальше вот я рассматриваю такую перестановку V с крышечкой. Я посмотрю, принадлежит ли она такому вот классу смежности V на C. То есть C это что такое? C это which means that the number of occurrences of ABC is the same, and actually here we have this, and here we have this structure of the quotient group. Actually, this is Z2 plus Z2, so this is actually an exercise. So this is actually an exercise. Just look at, scroll some pages before, and you will see the structure of G43 like that. And so if W is not in this coset, then definitely they're not conjugate. So, and if our W hat is here, then we can define an automorphism phi W hat from here, which is just this. Что касается вот этих вот обозначений, h в степени, это просто означает, что мы h сопрягаем с помощью такой вот вещи. То есть если мы сопрягаем что-то с помощью слова, у которого А, Б и С встречаются там одно четное число раз, а другое нечетное, это никаких шансов у нас на равенство нет. Но вот это вот некоторое такое сопряжение. Вот. А дальше мы рассматриваем такую группу. Значит, вот мы берем вот эту вот нашу подгруппу С, и еще добавляем формальную переменную, и эта группа, это даже не произведение с амальгамом, это просто свободное произведение. То есть мы просто говорим, что вот есть у нас Z, и теперь мы рассматриваем такой вот свободный автоморфизм. То есть на F он действует так же, как C, а на Z он действует просто, Z оставляет на месте. So here we define a group, which is just a free product, and the automorphism which acts this way. Its restriction on C is that, and on Z it acts like that. So here it just conjugates, and here it does nothing. Okay, so we consider this group, and here we take this composite automorphism. Мы рассматриваем вот этот вот автоморфизм композиции, и после этого мы рассматриваем конечный базис вот такой группы. На самом деле это будет группа вот таких вот неподвижных элементов. Ну, теперь уже я не хочу говорить о деталях, но на самом деле, в общем, дальше все сводится к чему-то конечному. То есть мы смотрим на некоторый граф, мы смотрим на вершины и так далее. И, в общем, эти 9 шагов приводят нас к решению проблемы сопряженности. На самом деле, я хочу сказать, вы видите, насколько проблема сопряженности сложнее, чем проблема тождества. So, I just demonstrated that not only to to show that the conjugacy problem is solvable, but also in order to show that the conjugacy problem is much, much more complicated than the word problem. Although if we have some small cancellation, then we can handle the conjugacy problem and the word problem and any other things. Now I want just to mention that for Coxeter groups,
the conjugacy problem is solvable, that for hyperbolic groups, the conjugacy problem is solvable. But if we make some augmentation or if we make some amalgamation, then actually there are some tools to solve the conjugacy problem, but these things are quite hard to implement. Так что если у нас есть какое-то произведение с амальгамом или свободное произведение, то в принципе проблемы сопряженности можно решать за несколько шагов, но это на самом деле вещь довольно сложная. So I return to my slides now, and actually what I want to show here is just the list of problems I have, and actually the list of problems is more or less the list of what is not solved so far. So let me just find it. So I think this is my list of unsolved problems. So first, we should figure out the relations in Hn. Найти соотношение в Hn, а для больших n больше 4. Ну, я примерно сказал, какие это соотношения. Это коммутация, но я думаю, что больше нет, но это надо иметь топологическое воображение. Решить... excuse me, I meant G5-4. Сандрон, пожалуйста, поправьте. G5-4, а не G4-3. Так что вот проблема слов в G5-3. На самом деле есть у меня некоторые идеи по этому поводу. В каком-то смысле G5-3 можно понимать как группу, которая, так сказать, состоит из G4-3 и G4-2. То есть можно попытаться сделать, скажем так, одну сопрягать с помощью другой. So in some sense, G n plus 1k plus 1 contains GNK and GNK plus 1. So we can conjugate one by the other. So, and in some sense, if we have GN2, so then in GN2 we can use some braid techniques. So I actually hope that we can get some braid-like objects if we tackle GN3. И я вот очень надеюсь, что можно придумать какую-нибудь технику типа COS. А на самом деле в COS много чего известно, и поэтому, если мы знаем, как записывать GN3 в виде COS, это будет очень здорово. Что касается упражнений, я их уже дал. И последнее, это уже относится, скажем так, к следующей лекции, нежели к сегодняшней. So in the next lecture I will give some rewriting algorithm for words in G and 2, and actually I will tell about this bijection. And this bijection fails when I deal with GN3. I will tell why it fails, and I actually wonder whether we can arrange such rewriting algorithm, because you know bijections between elements of groups, which is not a homomorphism, it can be a valuable thing. For example, if we have a solution of the word problem. Так что если у нас есть биекции между элементами групп, это может быть полезно, потому что, ну вот, переписываем слова, и оказывается, что если проблема слов решена в одной группе, то она автоматически решена и в другой. То есть биекции, которые не являются гомоморфизмами, это вещь полезная. А ссылки, ну вот это наша книга, инварианты картинки, вот это, значит, наша статья с Карповым, вот это классическая книга Линдона и Шуппа, и вот это еще книжка Ольшанского, значит, где он вводит свои обобщения. Наверное, здесь еще можно... Минут сейчас... ну ладно, пока оставим. So I think this is more or less all for today. Please, your questions, пожалуйста, ваши вопросы. So, John, you can stop recording. Так,